أهلا وسهلا بكم في صف العربي رقم 120 في كلية كيو ماكا. Welcome to Arabic 1 and this presentation about the Heritage Month, Middle Eastern Heritage Month at Q Maka Community College. My student Alberto Castro will introduce to us one of the famous Arabs, and first he will introduce himself and then we will start the presentation. Go ahead, Alberto. Okay. Hello, everybody. My name's Alberto. My first year at Kiamaka, and today I'll be talking about Hanaa AlKassas, and I will teach you guys and let you guys know a little bit how he contributed to America. So he was born on September 17, 1991. He is a Canadian actor. His citizenship is Canadian and Egyptian, and he has been an actor ever since the year of 2011. His hometown is in Markham, Ontario, Canada, and he is best known for starting as Aladdin in Disney movie. Okay, so I will translate what did you say from English to Arabic. ألبرتو تكلم عن مينا مسعود. مينا مسعود هو ممثل كندي من أصل مصري، ولد في سبتمبر من سنة 1991. حاصل على الجنسيتين المصرية والكندية، وبدأ التمثيل ب 2011. هو من سكان أونتاريو في كندا، وقد مثل في الفيلم المشهور ألادين من إنتاج ديزني. Okay, go ahead. I will move to the second slide. Go ahead. Okay, so early in his life, he was born in Cairo, Egypt. And Cairo is the capital of the North African country in Egypt, one of the largest cities in the world and very well known for being located near some of the most famous remnants of ancient Egypt. For example, the pyramids of Giza. He has two older siblings, which they're two older sisters, Margot and Marianne. They were both raised in a Coptic Christian family in Canada, and their family and himself migrated to Canada when he was only 3 years old because of the situation that was going on in Egypt. His family thought it was too dangerous for him to grow up over there, so they decided to migrate to Canada. And there's a picture of the two sisters and him. Okay. في هذه الشريحة يتكلم ألبرتو عن القاهرة، والتي هي عاصمة مصر، وبعدين بعد ذلك انتقل بالحديث عن الأختين أكبر من مينا، صح؟ right؟ أختان. Yes. صحيح؟ Yes, two sisters. اسمهما مارغو ومارينا، وهو قبطي الأصل من مصر، وأيضا هو هاجر إلى كندا، ولد في القاهرة وهاجر إلى كندا عندما كان عمره حوالي 3 سنوات. تمام؟ Yes. تمام؟ ممتاز. طيب okay, I'll move to the next slide. Okay, go ahead. Oh, go ahead, Alberto. What was that? Keep going. I move to the next slide. Yeah, we'll move to the next. Yeah. Oh, I cannot hear you. Hello. Can you guys hear me? Now we can hear you. Okay, go ahead, please. Okay. So when he was in his teenage, he went to St. Brother Andre Catholic High School. He was very well known for his acting while he was in high school, and he is located in Markham, Ontario, Canada. Okay. أيضا ألبرتو تكلم عن أخوه اسمه أندرو، وقد كلاهما كانا في المدرسة الكاثوليكية الخاصة، وكلاهما أيضا يعني مجتهدان في التمثيل. تفضل ألبرتو. Okay, so from there he attended and graduated the Ryerson University, the notable theater program. From there he started to begin his career, and this university is located in Toronto, Ontario, Canada. وحضر هذه الجامعة. ما اسم الجامعة ألبرتو؟ ما اسم الجامعة؟
What was that? ما اسم الجامعة؟ The school? نعم. Yes. ما اسمها؟ Well, the Ryerson University Notable Theater. ممتاز ألبرتو، ممتاز. طيب الآن سأنتقل إلى الشريحة الثانية. ماذا نشاهد خريطة مصر هنا وأهرامات الجيزة. أوكي. ماذا تريد أن تقول عن هذه الصورة ألبرتو؟ Talk about this one? نعم. Okay. So from that first map, you can see where Cairo is located. It is located really close to the Nile River, which that river has like really important like significance, one of the longest ones. And then from there, it is located close to those three pyramids that you can see. They're very popular in Egypt. So they're really close to that, like the pyramids. ممتاز ألبرتو. كما قال ألبرتو أن القاهرة كايرو تقع على نهر النيل وهو أطول نهر في العالم، ومثل ما أخبرتكم عن هذه الأهرامات. سننتقل إلى الشريحة التالية. تفضل. أوكي. تكلم ألبرتو عن هذه الشريحة. Okay, so from there, that bottom picture, you can see that that's his family, his two siblings, and both of his parents. And that was when he had produced or was part of the movie Aladdin. And then on the right side is a picture of Cairo. The weather right now is mostly cloudy, the mid-70s, and the population is over a little over 20 million people, one of the largest cities. في هذه الشريحة نرى عائلة مينا، الأختان الجميلتان ما شاء الله، ووالده ووالدته عندما حضر فيلم ألادين. وأيضا في يمين الصورة نشاهد مدينة القاهرة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون. تمام. وألبرتو أخبرنا عن الطقس الآن في القاهرة. درجات الحرارة في حوالي 70 وتقريبا غائم في هذه الأيام من السنة، يشبه طقس سانتياغو. ممتاز. تفضل، ماذا تتكلم عن هذه الشريحة؟ So lastly, one of the last two slides is a little clip of the movie he was in where he is most known for, and there's like a little link, you click it, it's like a little trailer. أوكي، دعنا نشاهد الفيلم معا. تمام. You stumbled upon an opportunity. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in Make Me a Prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince. Showtime. No, I'm in charge, okay? I thought a princess could go anywhere. أوكي، تفضل. هذا الفيلم جميل جدا. وماذا تريد أن تخبرنا في الشريحة الأخيرة؟ ماذا أيضا؟ تفضل تكلم. Okay, so last slide, there's gonna be like a little clip, and it's basically the clip represents that the part of this purpose as his cast member in Aladdin was to prove to other people that Egyptians aren't all terrorists, which there was a really big stereotype on them, and he is trying to break that stereotype in like American society or just in general. So like you can see in the video. ممتاز. طيب لحظة. تاج شركة ديزني. I made you look. لمصر لحظة شوي. سأترجم ماذا قال ألبرتو. ألبرتو عم أخبرنا في الشريحة الأخيرة أن الهدف من لما مينا قدم الفيلم للناس بأن يوري العالم أن المصريين ليسوا إرهابيين. وقد قال ذلك في هذا المقطع الصغير. يا
أهل مصر أهلا. أنا متحمس جدا عشان تشوفوا فيلم علاء الدين من إنتاج شركة ديزني. I made you look like a prince on the outside, but I didn't change anything on the inside. أنا فخور إني أكون جزء من الفيلم ده، وأتمنى إنكم تحبوه على قد ما أنا حبيته واتبسطت وأنا بصوره. Do you trust me? تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا شاهدت هذا الفيلم وهو جميل جدا. ألبرتو، هل أنت شاهدت هذا الفيلم؟ What was that? هل شاهدت فيلم ألادين في السينما؟ The movie Aladdin? نعم، هل شاهدت الفيلم في السينما؟ Yes. نعم بالعربي ألبرتو. طيب ممتاز ممتاز، شكرا لك ألبرتو، شكرا. أوكي. أهلا وسهلا ماتيلدا، أهلا وسهلا عليا. أهلا وسهلا بيكي. شكرا حبيبتي. ماتيلدا, introduce yourself and then عليا أدمي نفسك please. تفضلي ماتيلدا. Hi, my name's Matilda, and I'm taking Arabic 120 to learn about Arabic, and this is my first time taking an Arabic course. عليا تفضلي أدمي نفسك. عليا مرحبا. أنا اسمي عليا رفو. أنا أتكلم اللغة العربية. أهلا وسهلا يا عليا. أهلا وسهلا بيكي. يلا تفضلي ماتيلدا لو سمحتي. We did our Middle Eastern Heritage Project on Christa McAuliffe. Her full name is Sharon Christa Corrigan McAuliffe. Her parents' names are Grace Mary Corrigan. أيوة. She's from Lebanese Maronite descent, and her father's name is Edward Christopher Corrigan, and he is from Irish descent. ممتاز. تفضلي يا عليا. راح نتكلم عن حياة شارون كريستا كورجيان مكوليف. آباء كريستا مكوليف غريس ماري كوريجان من أصل لبناني ماروني. أدوارد كريستوفر كوريجيان من أصل أيرلندي. تمام. سأنتقل إلى الشريحة الثانية. أوكي، الكمبيوتر معي، خليني لحظة شوي. من هنا، تفضلوا. Okay. Christa's mother is Lebanese, and Lebanon is known as a Lebanese republic. It is a country in Western Asia, mostly mountainous country, has Mediterranean climate characterized by long, hot, dry summers and short, cool, rainy winters, and it's famous for vacation destination. صحيح. معروف بجمهورية لبنان. هي دولة تقع في غرب آسيا. معظم الدول الجبلية. مناخ البحر الأبيض المتوسط يتميز بصيف طويل وحار، وجاف وشتاء قصير، وبارد وممطر، مشهور لوجهة الأطل. صحيح، لبنان من أجمل بلدان الشرق الأوسط، وهي تسمى كانت في السبعينيات تسمى فرنسا العرب وفرنسا الشرق الأوسط. تفضلي ماتيلدا. Next, we'll talk about McAuliffe's contributions to American society. She was an ordinary citizen, and she was the first American civilian selected to go into space. Wow. Shuttles called Challenger. That was in 1986. Before she died, she taught high school. She was a teacher from New Hampshire, selected from 11,000 applicants to be the first teacher in space. And she believed that by participating in the mission, she could help students better understand space and how NASA, space-related agency of the United States government, works. واو، جميل جدا. تفضلي يا عليا. مساهمات
مكوليف في المجتمع الأمريكي. تم اختيار أول مدني أمريكي للذهاب إلى الفضاء. نعم. ملتزمة بعملها. توفي مكوليف في انفجار مكوك الفضاء تشالنجر عام 1986. درس مكوليف المدرسة الثانوية. معلمة هي معلمة من نيو هامبشاير. تم اختيارها من بين 11,000 متقدم لتكون المعلم الأول في الفضاء. وأعربت عن اعتقادها إنها من خلال المشاركة في المهمة يمكنها مساعدة الطلاب على فهم الفضاء بشكل أفضل، وكيف تعمل وكالة الفضاء الأمريكية التابعة لوكالة ناسا. ممتاز. سأنتقل إلى الشريحة الثانية. تفضلي ماتيلدا. Christa McAuliffe had a middle school named after her. She encouraged students to become responsible individuals. The Christa McAuliffe Middle School was opened in 2004 after the Challenger disaster, and she was the first teacher to teach in space. The Christa McAuliffe Middle School is located at 3880 Iron Cannon Circle, Stockton, California, 952. It is part of the Lodi Unified School District. McAuliffe said on January 28, 1986, "I touch the future, I teach." Her legacy lives. She became an inspiration to the teaching profession. She did. تفضلي يا عليا. مدرسة مدرسة كريستا مكوليف المتوسطة شجعت مكوليف الطلاب على أن يصبحوا أفراداً مسؤولين. افتتحت مدرسة كريستا مكوليف المتوسطة عام 2004 بعد كارثة تشالنجر. كان مكوليف أول معلم في الفضاء. تقع مدرسة مكوليف المتوسطة في بايرون كانيون، كاليفورنيا. قال مكوليف في 28 يناير 1986 لمست المستقبل. أنا أعلم يعيش إرثها. أصبحت مصدر إلهام لمهنة التدريس. في الحقيقة نعم. هي يعني أستاذة يعني عالمية هلأ، أو حتى صارت أستاذة أكثر من عالمية. هذا شيء جميل جدا. أنا ما كنت أعرف ذلك. تمام. تفضل يا ماتيلدا. Okay, now we're going to talk about the Christa McAuliffe Planetarium. In April 1988, the Hampshire legislature appropriated funds to build the planetarium. On June 21st, 1990, the planetarium started educating, inciting, and entertaining learners of all ages in the sciences and humanities by actively engaging them in the exploration of astronomy and space science. And nearly 30,000 children, school children a year, and thousands of others have passed through the doors to participate in the ultimate field trip. سلام، شيء ظريف جدا. نعم، تفضلي على القبة السماوية. كريستا مكوليف في أبريل 1988 خصصت الهيئة التشريعية في نيو هامبشير الأموال لبناء القبة السماوية. نعم. في 21 يونيو 1990 بدأت القبة السماوية في تعليم وتحريض وإمتاع المتعلمين من جميع الأعمار في العلوم والعلوم الإنسانية من خلال إشراكهم بنشاط في استكشاف علم الفلك وعلم الفضاء. لقد مر ما يقرب من 30,000 من أطفال المدارس سنوياً، والآلاف الآخرين للمشاركة في الرحلة الميدانية القصوى. والله هذا جميل جداً أن الحكومة الأمريكية سمت هذا الصرح بعد يعني
باسمها بعد أن توفت. شكرا لكم عليا أن ماتيلدا، شكرا لكم على هذه الجهود. شكرا. Okay. أهلا Hello. وسهلا. تفضل ليث and يوسف. Okay. Hi. So my name is Leith Oro. I'm taking Arabic 1 with Mrs. AlKassas, and we're doing our project on the life of ILHAN Umar, and I'm with my partner Yusuf. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. Gotcha. So who is? Huh? تفضل. You want me to go to the next slide? Yeah. Sorry. Next slide. Okay. You have to keep clicking. Okay. So who is ILHAN Umar? So her full name is actually ILHAN Abdullahi Umar. She's a Somali American politician who was serving at the U.S. representative for Minnesota's 5th Congressional District since 2019. Yeah, you have to keep clicking as I. Okay, حبيبي. عفوا. Okay, it's all good. So she was born in Mogadishu, in Somalia, on October 4th, 1982, which means she's now 38 years old. And growing up, she actually had a pretty rough upbringing. Her mother died at an early age when she was just 2 years old. And since then, she was actually raised by her father and grandfather only. Okay. So a little bit more about ILHAN Umar. Next slide. لا لحظة. Wait. Now خلي أستاذ يوسف، ممكن تتكلم أستاذ يوسف تقلنا شو قال ليث، أخبرنا ماذا قال ليث. Hello for مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أنا يوسف. أهلا وسهلا يوسف. هلا بكم. أنا يوسف وليث. عندنا تقديم عرض عن حياة إلهان عمر عبد الله. فأريد نصل شيء عن هذه المقابلة. نعم. إلهان عمر عبد الله هي أمريكية صومالية من مواليد 4 أكتوبر 1982 في العاصمة مقديشو. عانت منذ صغرها وهي طفلة صعوبات، منها وفاة والدتها بعمر 2 وعندها تولى رعايتها والدها وجدها. تمام. وفي عمر 9 سنوات اندلعت الحرب في الصومال وفي العاصمة مقديشو، وتحولت إلى حرب أهلية، مما حدا بها إلى مغادرة الصومال مع والدها وجدها إلى الحدود الكينية في مخيمات اللاجئين. طيب نعم. ووصلت هذا أقف. نعم. خلي هلا ليث يتكلم. تفضل يا ليث. Got you. So a little bit more about her home place, Mogadishu. Locally, it's known as Zamar or Hamar, and it's actually the capital and most populous city of Somalia. So reason for that is it's in the coastal Benadir region on the Somali Sea, meaning it's an important port city where a lot of economic transactions occur. And then keep clicking the little. نعم على راسي. Sorry. Right. And then so Mogadishu right now it's not very advanced. It's still a little bit behind. And part of that is due to the Battle of Mogadishu, which occurred in 1993. Which is also part of the reason why Omar and her family left Somalia. And basically it was fought between the Somali militiamen and U.S. forces after the country became involved in a civil war. So basically we intervened a little bit, and that's how we got into it. But basically since then, the country has been in different wars, and it's been trying to recover. So like I already said earlier, it's still developing. So it faces many issues still, such as low education rates and small amounts of skilled workers. Not many people are very educated or have
special crafts. And the homelessness and the economy isn't very good in the area. And as we can see right here, this is a picture of Mogadishu as of pretty recently. It's pretty developing. There's a lot of, not many roads. It's really behind as far as technology and everything. طيب تفضل يا أستاذ يوسف. نعم. ففي عمر 9 سنوات 1991 اندلعت الحرب بين القوات الأمريكية المتواجدة والصوماليين، حيثما تحولت إلى حرب أهلية. وبسبب صعوبة الوضع في مقاديشو من حيث التعليم والمعيشة، كانت إحدى أسباب مغادرتها إلى معسكرات اللاجئين في منطقة قريبة من البحر على الحدود الكينية. وعندها بدأت يعني بعض الأشياء البسيطة. بعمر 14 سنة وصلت إلى أمريكا كلاجئة في ولاية نيويورك. نعم. وكان في 1996 كان عمرها 14 عام. نعم. كلاجئة وصلت إلى ولاية نيويورك، وبعدها تحولت إلى داكوتا الشمالية. أيوة. حيث أنهت دراستها الثانوية والجامعية في سنة 2011 في مادة العلوم السياسية بدرجة بكالوريوس. تمام ممتاز. طيب تفضل يا ليث. Okay, so next slide. So about a little bit more about her upbringing and immigration story. So Omar, along with her family, fled Somalia to escape the war that I talked about earlier with the Battle of Mogadishu. Originally, they spent 4 years in a semi-arid town in Kenya known as Dadaab, and basically there was a refugee camp there, which near the Somali border, which they stayed at. And later on, they arrived in New York in 1992 and successfully secured asylum in around 1995. So a little bit more about her upbringing. So can you click there, Logan? نعم طبعا أنا أستطيع. Basically, she ended up living in Virginia at first before settling in Minneapolis. And part of the reason she took a political career is because growing up, her parents, her father and grandfather, always emphasized the importance of democracy, and essentially that really stuck with her. So it led her to get a job in politics and law. So next slide. Okay, على عيني. All right. Oh wait, I think I have to أيضا. طيب. Okay, تفضل. And basically growing up, she said she was a victim of bullying during school, because during the time she grew up, the perception of Middle Eastern people wasn't very wasn't very positive. So oftentimes she recalled being pressed into her, there was being gum pressed into her hijab, and she was being bullied. So growing up, she would always speak out against that. And her education occurred in North Dakota State University. She graduated with a bachelor's degree in political science and international studies, which her interest partly due to her her parents enforcing her. ممتاز. تفضل يا أستاذ يوسف. نعم شكرا. وبعد أن أكملت دراستها، طبعا هي من وسط نيويورك، بعدين أيضا ذهبت إلى فيرجينيا أرجنتون مدينة هناك، ومن ثم ذهبت إلى داكوتا الشمالية عندما أنهت دراستها. تمام. وبسبب نشاطاتها انتمت إلى الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا. نعم. وعندها بسبب نشاطاتها ترشحت لمجلس النواب الحزب الديمقراطي،
وفازت بتصويت 78% عن ولاية مينيسوتا في سنة 2018. وهي متزوجة ولها 3 أبناء، وهي أول عربية محجبة صومالية تحصل على مثل هذه العضوية. ممتاز. أوكي، تفضل يا أستاذ ليث. Right. So ILHAN Omar, she actually has a lot of contributions to American society, and a lot of those come in the form of laws. So she was actually elected to the Minnesota House of Representatives in 2016 on the Democratic Farmer Labor Party line. And she was actually the first Somali American legislator in the United States. She was able to authorize lots of bills during her legislative session. And she was a big, reform activist. She basically was in favor of Medicare for all. She fought for basically social reforms and more programs for those in need. برافو برافو. طيب الآن الشريحة اللي التالية. What was that? خلاص انتهينا؟ لا بعد. Yes. Oh, a little bit more actually. هل هناك أي أشياء أخرى تحبوا أن تضيفوها؟ أنا عندي مثل خاتمة صغيرة عليها. تفضل أستاذ يوسف، تفضل. بسبب نشاطاتها لإلهان عمر، وهي ناشطة مدنية زارت كثير من معسكرات اللاجئين واستطاعت أن تعيد قسم منهم إلى بلادهم، وقد شاركت في السياسة لضمان الحقوق المدنية والتعليم العالي، وكذلك الدفاع عن المظلومين من مختلف الأجناس، حيث أن في مقدمتها كانت دفاعها عن حقوق الفلسطينيين والمظلومين في العالم. تمام، ممتاز أستاذ يوسف، شكرا لك على هذه الإضافة. شكرا لك. شكرا لك يا يوسف ويا أستاذ ليث. إلى اللقاء. أهلا وسهلا. الآن معنا هنا وأمير. Hannah, would you please introduce yourself and then Amir? Okay, go ahead, Hannah. My name is Hanaa Pasha, and I will work with Amir to do a presentation about Colonel James Jabbar. Okay, Amir, you still we cannot hear you, Amir. You have to unmute yourself. Okay. تفضل يا أمير، تفضل. أهلا وسهلا. My name is Amir. I'm Anpur, and I'm working. I have to present the Colonel James Jabbar with Hanaa. Go ahead. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. So you want me to go to the next slide? تفضلوا. Okay. أهلا وسهلا. تفضلوا. Okay, we cannot see the slides from the Zoom. Okay, let me see now. Okay, let me share it with you again. Thank you for telling me. Okay, تفضلوا. Now can you see it? Okay, yeah, we will see. This is the second slide. Okay, and here's, you want me to go back to the first one? Oh, no, I'm good. That's okay. Okay, تفضل. Colonel James Jabbar was born 1923, and he was dead in 1966. He was born in Oklahoma and lived in Kansas. Jabbar was the first American and the world's first jet ace, and he attended Fort Flying School in Texas. ممتاز. تفضل يا هنا. ولد العقيد جيمس جبارة في عام 1966 وتوفي في actually 1923 وتوفي في عام 1966. ولد في ولاية أوكلاهوما وعاش في كانساس. جبارة كان أول طيار أمريكي وعالمي درس في 4 مدارس طيران في تكساس. ممتاز. بس هلا كيف بدنا نروح للشريحة التالية؟ سأنتقل للشريحة التالية.
تفضل. Then Jabara's parents came from Marja'iyun, is a small town in southern Lebanon. نعم. تريدين أن أذهب إلى الشريحة التالية? You want me to move to the next slide? Hanaa should explain the next slide by slide. Yeah. Okay. تفضل. And this is the picture of Marja'iyun, and it's showing the two pictures, different locations, and also the map, which is the location of the Marja'iyun, how it's far from the ocean, and where is the location of Marja'iyun in the Lebanon. ممتاز. تفضل يا هنا. قدم والدي جيمس جبارة من لبنان من بلدة تدعى مرجعيون. تقع بلدة مرجعيون في جنوب لبنان، وكما نرى في الصور المرفقة يعني بلدة جميلة، يعني بلدة جبلية. Do you want me to go to the next because it's kind of connected, or you want to go to next? على عيني تفضل. Yeah. So منطقة جبلية تقع البلدة في جنوب لبنان. ترتفع البلدة حوالي 860 متر، بما يساوي 2822 قدم فوق سطح البحر في عام 1596، وبحسب التسجيلات الضريبية سميت كقرية. تعتمد بلدة مرجعيون على الزراعة، و25% من مواردها هي موارد زراعية، وخاصة زيت الزيتون ودبس التمر. Yeah, Marja'iyun town is, as I said, located in the South Lebanon. It's around 860 meters or 2,822 feet above the sea levels. And in 1596, based on the tax records, named as a village. Before that, it wasn't. And 25% of the products are agricultural, especially olive oil and grape syrups. ممتاز. I'm moving to the next slide. Okay. The first flight, what contribution of the James Jabara was, as starting from first flight, his first flight was in 1948. The USAF Lockheed F-80 used his aircraft to shut down multiple Soviets built MiG-15 jet in Korean War. ممتاز. تفضل يا هنا. قاد جيمس جبارة الطائرة النفاذة لوكهيد F-80 التابعة للقوة الجوية الأمريكية لأول مرة عام 1948 قبل الانتقال إلى القوة الجوية في شمال أمريكا. استخدم جبارة الطائرة النفاثة في تسديد ضربات عدة على البنية السوفيتية خلال الحرب الكورية. Okay, I think I moved. Okay, تفضلوا. James Jabara, what he did successfully, he attended in World War II, he attended in Korean War, he attended in Vietnam War, and he flew over 100 European missions during the World War II. Also, he scored 15 victories, giving him the title of Triple Ace. That was the James Jabara success during his life. ممتاز. تفضل يا هنا. لدى جيمس جبارة إنجازات عديدة وناجحة، فقد شارك في الحرب العالمية الثانية، وشارك في الحرب الكورية، كذلك شارك في الحرب الفيتنامية. حلق أكثر من 100 مهمة أوروبية خلال الحرب العالمية الثانية، وحقق 15 انتصاراً حاصلا على لقب تريبل ايس. ما شاء الله، هو مشهور. Jabara
got awarded as pilot, like he was the world's first jet ace. His Silver Star Medal of the United States Armed Force we have right now by his name. And he distinguished service across Silver Star 2. He distinguished Flying Cross 7. He got 24 air medals, and he distinguished British War 2. ممتاز ممتاز. تفضل يا هنا. نعم. وبسبب إنجازاته الكثيرة فقد حاز على عدة جوائز. كان جيمس جبارة أول طيار طائرة نفاذة في العالم. حاز على الميدالية الفضية من القوات المسلحة الأمريكية، وحاز على نجمة المتميزين في الخدمة مرتين. كذلك حاز على الطيران المتميز 7 مرات. حاز جيمس جبارة على ميدالية الطيران 24 مرة. ما شاء الله. تفضل يا أمير. Finally, Colonel James Jabara died on 17 November 1966. He was on age 43 due to the car crash on Delray Beach, Florida, and he died at Arlington National Cemetery. Nice. تفضل يا هنا. توفي العقيد جيمس جبارة في 17 من تشرين الثاني لعام 1966 عن عمر يناهز 43 عاماً أثر حادث سير في ساحل ديلراي في فلوريدا، ودفن في المقبرة الوطنية في أرلينغتون. شكراً لكم يا هناء ويا أمير. هذا كان عرضاً ناجحاً. Thank you. Hello, my name is Aiden Dawood, and I'm taking Arabic class with the professor Hanaa AlKassas, and I'm going to do my presentation right now. أهلاً وسهلاً أيدن. أهلاً وسهلاً. تفضل حبيبي تفضل. Okay, I'm gonna say it in English first, and I'm gonna try to say it in Arabic as well. So, تفضل حبيبي. Today we're gonna be talking about a Hollywood actor. He's a Middle Eastern background. His name is Keanu Reeves. ممتاز. When you want me to move to the next slide, just tell me move to the next slide. Yeah, go next slide. Okay, one of his first roles was a Coke commercial, and that was in 1980. Now I'm gonna try to say it in Arabic. كان أحد أدواره الأولى إعلاناً لمشروب الكوكاكولا في الثمانينيات. ممتاز يا أيدن ممتاز. تفضل حبيبي. So Keanu Reeves was born in September 2nd, 1964. He's 55 years old. Keanu Reeves was born in Beirut, Lebanon, and he was raised in Toronto, Canada. He first gained his attention from his performance in River Age. واو يعني هو لبناني الأصل؟ Yeah. ولد كيانو ريفز في بيروت في 2 سبتمبر. Oh, can you go back so I can do it in Arabic? نعم حبيبي نعم. في 1964 في بيروت لبنان. ونشأ في تورنتو بكندا. جذب الانتباه أولاً لأدائه الرائع اللي كان في River Age. And River Age is one of the roles that he did in Hollywood. Yeah, one of the TV shows that he got. ممتاز. أنا لم أعرف أنه لبناني. تفضل أكمل. So Keanu unique name is a Hawaiian word. It means a cool breeze over the mountain. Not only does his name make not only his name get him the attention, but the movies that he have done, and I don't know how, but everybody said that like the movies and all
describe him perfectly. اسم كيانو الفريد هو كلمة من هاواي تعني نسم بارد فوق الجبل. ممتاز. اسمه لا يجعله بارزا في قائمة الممثلين. لا يجعل، يعني اسمه مو الشيء الوحيد الذي يجعله بارزا في قائمة الممثلين، بس هو يصفه شكلا ويصف شكله بالمثالي. ممتاز يا ايدن، ممتاز، احسنت. When describing Keanu Reeves, it's hard not to say that he is one of the most divisive actor of all time. People either love him or hate him. So there's nobody that love him 50-50 or hate him 50-50. Either you love him and you hate him. When it comes to Keanu Reeves, I don't know why, but all his movies, all his clothes they wear, and I've read something on an article that said even in Hollywood, he tell the directors to make the picture like as dark as they can because he likes it to be black and gray all the time. عند وصف كيانو ريفز من الصعب أن لا نقول إنه ليس من أكثر الممثلين انقساما في كل العصور. الناس الكثيرين أم يحبونه أو يكرهونه. ممتاز يا أيدن، ممتاز حبيبي. عندما يتعلق الأمر بريفز كل شيء أسود وأبيض بدون مناطق رمادية. تمام. انتقل إلى الشريحة التالية. أوكي، تفضل. Okay, the Lebanese actor most famous movies was The Matrix, and everybody know it. And a lot of people that I've been asking that they don't know The Matrix was the actor because he kind of looked different from now. But The Matrix has been 20 years since The Matrix hit the theaters, and it remains one of the most groundbreaking and influential action film of all time. No. And one of his other famous movie, he has 3 parts of them, is John Wick. John Wick may be the one that he is remembered the best for. So everybody remember him because it was one of the best movies that he have done. This first film introduced the world to an unstable assassin. John Wick قد يكون جون ويك هو الشخص الذي يتذكره الفيلم الذي يتذكره العالم بشكل أفضل. قدم هذا الفيلم الأول للعالم وكان هو القاتل الذي لا يمكن إيقافه. والفيلم الثاني هو فيلم الماتريكس. لقد مرت 20 عاما منذ أن ضربت يعني إن كان الفيلم في المسارح والسينما يعني أحدث، نقول في العربي أحدث ضجة كبيرة. ممتاز. أحدث ضجة كبيرة ولا تزال الضجة موجودة عندما يأتي لفيلم الماتريكس because هو كان تأثيرا قبل وبعد تأثيرا قويا. ممتاز ممتاز يا أيدن، أنت رائع. And thank you. And my name is Aiden Dawood, and I hope you guys like it. Shukran jazilan. It's me, Aiden Dawood, and that was my presentation and about Keanu Reeves, the Middle Eastern background Lebanese actor. Hope you guys enjoy it. Thank you so much. أحببت ذلك يا أيدن كثيرا كثيرا كثيرا، وأنت رائع جدا جدا جدا. إلى اللقاء. أهلا وسهلا. تفضلي مارينا. Hello, my name is Marina Hanina and I'm taking Arabic 120. اوكي دزيلي اللوخ. هسه هاي دزيت لك 3. أهلا وسهلا ماريانا. I'm sorry about that. Go ahead. Hello, my name is Marina Hanina and I'm taking Arabic 120 with Professor Hanaa AlKassas.
And my presentation today is going to be about the Middle Eastern actor, Hollywood actor Salma Al-Hayek. تمام. أنت بدك تحكي هلا أو تخلي صبرية تحكي؟ بدك تنتقلي للشريحة التالية؟ Okay. So, who's Salma Al-Hayek? Salma Al-Hayek, she's a Mexican-American film actress and producer. Started her career in TV advertisement and then moved to Hollywood. نعم. That was the first of her life. And then I'll move to the next slide, which is her early life. Salma Al-Hayek was born in Mexico in 1966 from a Lebanese father and a Mexican mother. خلي صبرية هلا تتكلم لو سمحتي. اوكي. تفضلي صبرية. لا ارجعي لورا. تفضلي صبرية. نعم مرحبا، أنا اسمي صبرية. أهلا وسهلا أستاذة صبرية. بك أكثر. أنا ومارينا نقوم بعرض عن حياة الممثلة سلمى الحايك. نعم. سلمى الحايك هي ممثلة منتجة أفلام مكسيكية أمريكية. نعم. بدأت مشوارها الفني في الإعلانات التلفزيونية وبعدها انتقلت إلى هوليوود. تمام. انتقلي إلى الشريحة التالية يا مارينا لو سمحتي. She's a Mexican American. تفضلي. سلمى الحايك ولدت في المكسيك عام 1966. أب لبناني والأم مكسيكية. نعم. تفضلي. من التالي؟ من هلا؟ أوكي. تفضلوا. We are talking about Salma Al-Hayek because of her relationship to the Middle East, and her father his name was Sami Al-Hayek. He's a Lebanese Mexican, and he was hailing from the city of Baabdat in Lebanon. تمام. تفضلي يا صبرية. والدها سامي الحايك هو مكسيكي من أصل لبناني، ينحدر من مدينة بعدات في لبنان. تمام. بعدات هي قرية في قضاء المدن. تفضلي يا مارينا. كيف تنتقلي للشريحة التالية؟ So we're talking about Baabdat. It's a town located in the mountain district of Lebanon, 22 kilometers from Beirut. صبرية. نعم. تبعد 22 كيلو متر عن العاصمة اللبنانية بيروت. جميل جدا. كيف تنتقلي يا مارينا للشريحة التالية؟ We're going to talk about the history of this city. It's a beautiful city located in a 22 kilometers from Lebanon, from Beirut, as we said, and it was a part of Roman Empire. Baabdat was the center of wood choppers who transported trees to Beirut for use in the ship construction back when the Roman Empire was taken over Lebanon. عندما كانت لبنان جزء من الإمبراطورية الرومانية، كانت بعبدات مركز قاطعي الخشب الذي يوصلون الخشب لبيروت من أجل بناء السفن. And as in the slide, that's a beautiful picture of that. نعم نعم. Next slide. This is small. نعم. تفضلي. We're going to talk more about the history of Baabdat. Like most villages of Lebanon, Baabdat is the home of numerous historic churches and monasteries and convents. And we can see that in the picture. That's a beautiful church on the top of the mountain. صورة جميلة جدا رائعة. تفضلي يا صبرية. ومثل بقية القرى الجبلية في لبنان، بعبدات تحتوي الكثير من الكنائس التاريخية والأديرة. Are we going to go to the next slide? تفضلي يا مارينا.
We're gonna talk about the Salma al-Hayek when she went back to her home. She went there with her father and visited Baabdat in 2015 to promote for her movie Khalil Gibran's The Prophet. واو هذا جميل جدا. زارت سلمى الحايك بلدتها الأم مع والدها عام 2015 لترويج لفيلمها الجديد بعنوان خليل جبران النبي. And as we can see on the slide, that's the promo of the movie and was a very successful movie in 2015. ممتاز. We're gonna move to the next slide. Please. In this slide, we'll talk about the honors and awards that was gained by Salma al-Hayek. She was very successful career as an actress and producer, and she gained many awards such as the Oscar Gold and the Golden Globe in 2003 for her famous movie Freda. ممتاز. تفضل يا سبريا. سلمى الحايك لها مشوار فني ناجح وحصدت العديد من الجوائز منها الأوسكار والجولدن جلوب عن دورها في فيلم الفريدة وشكرا. ممتاز. We're gonna move to the next slide. Honors. تفضلي. And the next slide is just we're gonna thank everybody for listening to us, and I hope you enjoyed the presentation about the Middle Eastern American Mexican actress Salma al-Hayek. شكرا مارينا، بس كنا حابين نشوف الشكل الحلو حبيبتي. هو الوش اليوم كلش حلو بس thank you. تسلم يا رب. شكرا. تسلم. Yes, my name is Balsam Hanaa. أهلا وسهلا يا بلسم. I will present today about Julia Neshawati. يا أهلا. تفضلي نيفين حبيبتي. مرحبا، أنا اسمي نيفين إيليا. أنا سوف اليوم أقدم presentation بعنوان جوليا نشواتي. أهلا وسهلا بكما. Thank you. شكرا. تفضل. Georgian American woman appointed as Trump's advisor. تفضل يا نيفين. جوليا ولدت جوليا نشواتي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975، وهي من أب أردني وأم أردنية من عشيرة سلطنة، وتحمل الجنسية الأمريكية وديانتها المسيحية. وبصفتها يعني نيفين مش شايفين صورتك حبيبتي، راحت صورتك. أوكي. تمام. اوكي. ولما بدك انظر سلايد انتقل. اوكي تفضلي. Julia Neshawat was born in the United States of America in 1975, and she is from Georgian father and Georgian mother, from a royal clan who holds American citizenship and her Christian faith. تمام. بتحبوا اني اضغط على الفيديو؟ نيفين؟ طيب حضغط على الفيديو. نشوات أروقة البيت الأبيض بمنصب النائبة المساعدة لوزير الخارجية الأمريكية الجديد، وقد شغلت نشوات مناصب عدة في الإدارة الأمريكية خلال الأعوام الماضية، أبرزها أنها كانت نائبة المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن المعنية بتعزيز الجهود الدبلوماسية لتأمين عودة آمنة من الأمريكيين الرهائن في الخارج، وتعينت أيضا بمنصب نائبة مساعد وزير الدولة لشؤون التنفيذ في مكتب موارد الطاقة، وشغلت منصب مستشارة للشؤون السياسية والعسكرية وأستاذة في قسم شؤون الأمن القومي والبحري. نالت جوليا نشوات شهادة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأمريكية، ودرجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.
تمام رائع تفضلوا. Okay. Julia holds a master's degree in security studies from Georgetown University in United States and a PhD from the Tokyo Institute of Technology in Japan. Julia, she speaks Arabic frequently despite her birth and upbringing in the United States. Nothing that she is constantly communicating with her relatives in the city of Salt, Central Jordan. In March of 2013, Al-Nashawat, as a Deputy Assistant Secretary of State, visited Jordan and announced that the Washington government would work to assist Jordan in developing in the energy sector. ممتاز. نيفين. وتتكلم جوليا نشوات اللغة العربية بطلاقة رغم ولادتها ونشأتها في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنها تتواصل باستمرار مع أقاربها في مدينة السلط وسط الأردن. ممتاز. روح على الشريحة التالية ولا أضغط على الفيديو؟ شو بتحبي؟ Up to you. في شيء الفيديو بيمشي؟ اوكي خلينا نضغط شو على الفيديو. Hello, my name is Julia Neshwat and I'm a Deputy Assistant Secretary here at the Department of State. Thank you very much for the opportunity to speak to you today about a key thread running through what I believe is at the heart of what we do here every day all around the world. Sustainable development is about improving the world. ممتاز. أنا أحببت هذه فكرة الفيديو. ممتاز. تفضلوا. ماذا أيضا؟ في أي أشياء بعد شو بعد نيفين؟ أتكي. في آذار من عام من عام 2013 زارت النشوات بصفتها نائبة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية الأردن، وأعلنت أن حكومة واشنطن ستعمل على مساعدة الأردن في تطوير قطاع الطاقة. وشكرا. ممتاز ممتاز وأحببت الفيديو، أعجبني كثيرا كثيرا. شكرا لكما. السلام عليكم. أنا اسمي توماس. Hi, greetings to all of you. My name is Tomas. أهلا وسهلا توماس. Hi, أنا اسمي كيث بول. أهلا وسهلا كيث. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. تفضل. Me and Keith, we attend Kimaka College with our professor Hanaa. We study the language Arabic 120, which is the first class or the first year of Arabic that we try to learn about Arabic and its culture. And today we would like to describe one of the first or one of the most famous, I guess, Middle Eastern, I guess, of the region, of the people that we were talking about today is Rashida Tlaib. So about her, Tlaib is a politician and leader serving in the House of Representatives since 2019. She ran unopposed, like nobody came in her position or in her way in the general election, and became the first woman of Palestinian descent in Congress, the first woman to serve in the Michigan legislature, which is one of the first places that they go and they held laws at, and they talk about meetings and ways to help people. And she's one of the first 2 Muslim women elected to Congress. And she has control and wants to affect these 3 issues in the Detroit district: oversight and investigations. So basically, she wants to see what's going on and everything is safe and secure. She's making sure the housing community, the development and insurance, the housing development in Detroit is very cheap. So she wants to try to help the economy and make sure these houses are safe and secure. Consumer protections and financial institutions that are all used to help and develop the state of Michigan. ممتاز. سوف نتكلم عن رشيدة طالب، وهي سياسية وزعيمة تعمل في مجلس النواب منذ عام 2019. خاضت
انتخابات في الانتخابات العامة وأصبحت أول امرأة من أصل عربي وبالأخص من الأصل من الفلسطيني في الكونغرس، وأول امرأة تخدم في المجلس التشريعي في ميشيغان، وهي واحدة من أول 2 نساء من العربيات التي منتخبات في الكونغرس. سوري. تتمتع طالب بالسيطرة، وهي تريد التأثير على 3 قضايا في منطقة ديترويت، وهي الرقابة والتحقيقات مع التنمية مجتمع الإسكان والتأمين، وألسو حماية المستهلك والمؤسسات المالية التي تستخدم في مساعدات ولاية ميشيغان ولكي تساعد على تطويرها. تمام. Next slide. So Rashida's fight towards injustice. Rashida has always fought successfully, fighting the billionaires and corporations that try to pollute her district. So she basically tries to help for the middle class and the lower class to try to help them preserve their ways of, I guess, happiness without others of higher class trying to deflect them and try to make their lives much worse. So she tries to help like the little guys. For example, when billionaire slumlord Matty Moore refused to follow the law and get polluting semi trucks off the neighborhood streets, so this guy was basically like ruining their neighborhoods. He was causing all sorts of troubles for the economy and the environment. Rashida organized residents with the "We Have a Right to Breathe" campaign and forced Moore to fulfill his obligations to protect public health. So she made sure like kids, adults, everybody was like breathing like good air, nothing bad or something dangerous. And she always has a strong passion for fighting racist emergency managers, abusive state agencies, and leading the fight for community benefits agreements that promote equitable development. So she basically tries to help like the people, and she makes sure that everybody's safe and secure, and they're having a good life and happy life. سوف نتكلم عن قتال رشيدنا والظلم. طالما ناضلت بنجاح وقاتلت العديد من أصحاب الأموال والشركات التي كانت تحاول بأن تلوث كل المنطقة اللي هي عايشة بها أو المنطقة اللي هي مسؤولة عنها، عندما رفض أحد الرؤساء الأموال واللي هو مات مورون بأن اتباع القوانين والحصول على نصف الشاحنات التي كانت جميعها فيها تلويث والتي كانت بأنه موجودة في شوارع الأحياء. also نظمت رشيد السكان بحملة لدينا الحق في التنفس، وأجبرت also مورون على الوفاء بكل التزاماته وهي حماية الصحة العامة. also لديها شغف قوي في محاربة مديري الطوارئ الذين كانوا بأنه عنصريين، وصل وكالات الدولة المسيئة وقيادة النضال من أجل اتفاقية منافع التي تعزز التنمية العادلة. ممتاز يا كيس. لم نعد نراك يعني لبرهة. دار خط الإنترنت. تفضل يا أستاذ توماس. Hi. So about her, she is the eldest of 14 children. Rashida Tlaib was born on July 24, 1976 to a working-class Palestinian immigrants in Detroit. So the same place that she tries to help preserve her community, her parents worked there and tried to make sure that Rashida had a good life. Her mother was born in Beit Ur el-Foka, near the West Bank city of Ramallah. Her father was born in Beit Hanaa, a neighborhood in Jerusalem. As the eldest, she played a role in raising her siblings while her parents worked. Tlaib attended elementary school at Harms, Bennett Elementary, and Phoenix Academy.
She graduated from Southwestern High School in Detroit in 1994. Taleb completed a bachelor in political science from Wayne State University in 1998 and earned a Juris Doctor from Western Michigan University, Cooley Law School in 2004. So she knows about the law and how to preserve and help others and by using it. And she also has two sons who also want to change the world for the better. And like her, she believes that helping people is the most key way to impact change. تمام. سوف نتكلم عن خلفيتها ومع على كل عائلتها. ولدت رشيدة طالب وهي من بين 14 طفلا في 14 يوليو 1976 وهي من المهاجرين من الفلسطينيين من الطبقة العاملة في ديترويت. ولدت والدتها في بيت أور الفكة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية. وولد والدها في بيت حنية وهو في حي القدس الشرقية وبصفتها الأكبر. لعب الطالب دورا في تربية أشقائها أثناء عمل both her parents والديها. التحق طالب في المدرسة الابتدائية في هارمز وبنيت الابتدائية وأكاديمية فينيكس. تخرجت من مدرسة من ساوثرن الثانوية في ديترويت عام 1994 أكملت دراسة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واينسيت. وفي عام 1998 حصلت على دكتوراه في القانون في جامعة ويسترن ميشيغان كولي كلية الحقوق في 2004. ورشيدة لديها ولدان اثنان أيضا يريدان تغيير العالم نحو الأفضل ومثلها تعتقد أن مساعدة الناس هي الطريقة الأساسية لإحداث أكبر تغيير. ممتاز. Thank you, Professor. Next slide. So the reason that we chose her is because she became the first Palestinian American woman in Congress and simultaneously one of the first two Muslim women in Congress and is serving as a U.S. representative for Michigan's 13th congressional district since 2019. And we wanted to show the strong impact that she has had on the Middle Eastern people and how she has become a role model for others to become like her and impact change in the U.S. no matter what race and color you are, as long as you are making sure that others who are in need get the right amount of help and care that they need in order to help others and give them better lives. السبب الذي اخترنا فيه طالب بأنه أصبحت رشيدة طالب أول امرأة من الفلسطينيين في الكونغرس وفي الوقت نفسه هي واحدة من أول امرأتين عربيتين في الكونغرس وهي تعمل كممثلة أمريكية لمنطقة الكونغرس الثالثة عشر في ميشيغان منذ 2019 وألسو أردنا إظهار التأثير القوي الذي كان لها على الشرق الأوسط الناس الشرقيون وكيف أصبحت مثلا كنموذج الذي يحتذى به إلى الآخرين وليصبحوا مثلها ويؤثروا في تغيير الولايات المتحدة بغض النظر عن العرق اللون طالما أنك تتأكد من حصول الآخرين المحتاجين على القدر المناسب من المساعدات والرعاية التي يحتاجونها لمساعدة وإعطاء الناس حياة أفضل. ممتاز. Talib's viewpoint and necessary changes that she believes in. نعم. Talib has been very vocal critic of the Trump administration and advocated impeachment of President Donald Trump on foreign affairs. Sorry, I can't read this. I have to space it out a little bit. My computer's really slow. Sorry. الآن. Okay. Let me just 50%. تفضل.
She has sharply criticized the Israeli government, called an end to U.S. aid to Israel. I guess it's most likely because of her how do I say this? Her religious views. I guess that's why she has maybe called an aid to Israel. That is just my opinion. I don't know about others. It just depends. And maybe because it's Palestinian originated. Yeah, she's Palestinian. Palestinian originated. That's why. وجهة نظر طالب والتغييرات والضروريات تؤمن بها. كان طالب بأنه منتقدا وصريحا ضد إدارة ترامب ودافع عن عزل الرئيس دونالد ترامب في الشؤون الخارجية، وانتقدت بشدة إلى الحكومة الإسرائيلية ودعت إلى إنهاء المساعدات الأمريكية الإسرائيلية لكونها من أصل عربي وكون بلدها كان متأثرا بسبب الحروب مع إسرائيل وبسبب القتال بينهم. الاحتلال أكثر نستطيع القول على الاحتلال. ممتاز. This is our last slide. Talib's main goals in the House of Representatives. So like in this like legislative branch, there are like three branches. She is in the House. And some of her, I guess, goals and achievements that she wants to create and try to preserve for the state of Michigan are auto-cactus, Black maternal health care, congressional progressive Democratic women's free Syria. So it's mainly divided into religion and helping others, I guess, are her main goals, and also in Middle Eastern and foreign affairs are likely the same, I guess, precautions. Great Lakes St. Lawrence Legislative Caucus, historically Black colleges and university caucus. So she basically wants to help others in color and make sure that they're also getting the right amount of education. House manufacturing. So she doesn't want to see much homelessness in the state of Michigan. She wants to help create houses and make sure that it's affordable. LGBT equality, so like it doesn't matter what color or race you are, as long as you are still human, you should also get the same equality as others that get it. Medicare for all, pro-choice, I guess abortion, that is her belief. And small brewers, I guess she wants to help like liquor stores and stuff like that. Really? Small brewers. اوكي بعض اهداف طالب في مجلس النواب. بعض من الاهداف هي طبعا عندها هواي اهداف، بس راح نعدد بس جزء صغير من الاهداف منها، وهي تجمع الرعايه الصحيه الى الامهات السود الذين اللون الاخر، وتجمع التقديم للكونغرس، تجمع النساء الديمقراطي، وتجمع سوريا الحر، شارع البحيرات الكبرى، التجمع التشريعي لورنس، تجمع الكليات والجامعات السوداء تاريخيا، تجمع التصنيع المنزلي، تجمع المساواة بين الجنسين، ضمان الصحي للجميع، وتجميع صغير للليبرا brewers. هو في الإنجليزي كان بيقول البروورز. اي brewers. طيب ممتاز. في أي شيء آخر تحب تضيفه توماس and كيث؟ أنا أحب أشكرك كثير على الدرس الممتع والدرس سلس جدا، وأنت ساعدتنا كثير. Thank you so much. أهلا وسهلا. أهلا توماس، هل تحب أن تضيف أي شيء آخر? Do you like to add anything else? I just want to say thank you for listening to our presentation, and I hope that you have learned something and that you have appreciated more of the Middle Eastern culture. Thank you. شكرا لكم. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عماد الدين النعيمي، أحب أن أسرد لكم وأتقدم عن حياة الممثل الأمريكي من أصل عربي. هذا الممثل حيث ترك بصمة في عالم السينما والمسرح والتلفزيون والإنتاج، وله وحصد الكثير من الجوائز. أحب أن أسرد لكم اليوم عن حياة الممثل توني مرقص شهلوب. نعم. هو من مواليد 1953 أكتوبر 9 أكتوبر.
ولد في غرين باي وينسكنز بالولايات المتحدة الأمريكية. اشتهر بدور أدريان مونيك في مسلسل مونيك، وفاز هذا الدور على جائزة الآيمي 3 مرات كأفضل ممثل ومسلسل كوميدي في الأعوام من 2003 إلى 2005 إلى 2006، وجائزة الجولدن جلوب في عام 2003 أفضل ممثل كوميدي. نعم. اسمه الكامل توني مرقص شلهوب، مواليد 9 أكتوبر 1953، 66 سنة، الإقامة ويسكنسن، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، موطنه الولايات المتحدة الأمريكية. الحالة الاجتماعية: زوجته بروك أدمز 1992، أبنائه جوزي 1988 وصوفي 1993. حياته العملية: المدرسة الأم مدرسة بيل للدراما، جامعة مين الجنوبية. المهنة: مخرج أفلام وممثل ودوبلاج ومنتج تلفزيوني وممثل مسرحي ومؤدي أصوات. عام 1986 سنوات النشاط. ملاحظة هامة: عمره 6 سنوات واشترك في المسرح. الأولاد بالتبني. طيب ممكن أنا أحكي بس شوي بالإنجليزي؟ تفضلي، هي هاي حياته كلها أستاذة، تفضل. هلا عماد الدين, he's talking about the actor, his name Tony Shalhoub, and he was well known in US series on TV for the monk, and he what did you قلت شو ربح هو؟ ربح جائزة الأيمي. he won the Emmy وجائزة الجولدن جلوب. he won the Emmy Award and Golden Globe, and he's married and he has how many kids? كم ولد عنده؟ 2. He has 2 kids. ولدين 2 kids عنده. اوكي. اوكي في بتحب تضيف اي شيء ثاني عنه؟ بس اعماله المهنيه عفوا استاذه بدت من عام، يعني انا مفصلها العفو. له افلام الصور المتحركه منذ عام 1986 الى عام 2018 و18. اما نشاطه في التلفزيون فبدا في عام 1986 الى 2011، وله نشاط في العاب الفيديو طبعا وتقليد الاصوات. هو هنا الفيديو يعني اقصد به تقليد من عام 1997 الى 2012. So نعم. what did he mimic for? He was, I forgot to tell people, like he was born in Lebanon. Yeah. تتذكرين عجبك مسلسل هذا للاطفال، كان فيلم كرتوني، هو جراندايزر، كان هو يقلد الصوت ماله. واو. اي رجل له بصمه يعني في التلفزيون بسرعه وتقليد اصوات، ما شاء الله عليه. Even in the Arabic word, even in the Arabic word. بالضبط. ممتاز. وفي حيث له في الانتاج بصمه واحده. في عام 2003 الى 2009 انتج فيلم واحد فقط. هذا الفيلم السينمائي هو الاخراج 2002، فيلم واحد فقط انتجه. وهذه حياته العمليه المهنيه كانت رائعه، وله بصمه كبيره جدا في عالم السينما والمسرح والتلفزيون، وهو ممثل معروف واشتهر بكثير من الادوار، وحياته رائعه جدا. Wow, so he's a producer and he's an actor. Okay, ممتاز. We're gonna end it here now, and thank you so much, Imad Din. And I wanna also, just if you bear with me, just like hold, I wanna thank everybody. ولا يهمك استاذه، ولا يهمك، تدللين بتموني يا عزيزتي، الله يحفظك ويخليكي. Thank you. I want to thank everybody for sharing and presenting, and also I want to thank the attendees, like for their time and their support for my student in Arabic 1 and in everywhere. And also I want to really to say thank you for your time and your support. You welcome استاذه، حفظك الله وحفظ عائلتك من كل سوء. الى الملتقى يوم الاثنين ان شاء الله. إن شاء الله. بعدين I would like also بالعربي إنه أحب أن أشكركم لحضوركم عرضنا الخاص عن العرب الأمريكان الذين ساهموا في تطور المجتمع الأمريكي في مجالات عدة، وباسمي وباسم صفي العربي 1 أشكر دعمكم لنا دائما، وأشكر حضوركم وشكرا لكم. Thank you so much. وهذا معنا أيضا
أوكي أهلا وسهلا everybody again. معانا جو. تفضل يا جو. Okay, so today our presentation is going to be about Rami Malek. He is an Egyptian-American actor. So for the next slide, who is Rami Malek? Rami Malek, he was born, his parents and older sister, they were born in Egypt and they left Cairo in 1978 after his father, a travel agent and tour guide, became intrigued with Western visitors. Rami Malek was born in Los Angeles on May 12, 1981. He's currently 38 years old. In 1999, he went on to study theater at the University of Evansville in Evansville, Indiana. He completed his... قف خليني. هو اسمه رامي مالك. ولد في أي مدينة ولد؟ Where he was born? He was born in Los Angeles. في مدينة لوس أنجلوس في سنة 1983. 38. He was born in 1981. Oh, 81 في 1981. Okay, keep going. Okay, so he went to Evansville, Indiana to study his bachelor's. He got a bachelor's of fine arts degree in 2003. He then started acting in 2004. He starred in the TV show On the Left, Mr. Robot. He was also casted in the Night at the Museum trilogy, which is on the right, where he was played a pharaoh. And he was also in the biopic film Bohemian Rhapsody, where he was pictured as like the singer on the bottom. He has received many awards, including the Academy Award, Golden Globe Award, Screen Actors Guild Award, the British Academy Film Award for Best Actor, and he was the first actor of Egyptian heritage to win the Academy Award for Best Actor. Picture it on top. هو حصل على جائزة أول مصري من أول أمريكي من أصل مصري يحصل على جائزة الأكاديمي أو الأمريكية. وهو عندما تخرج من مدرسة الفن في 2003 بعد سنة عمل بال2004 في برنامج مستر روبرت. وماذا أيضا؟ هل أنتقل إلى next slide? Next slide, yeah. Okay, so this is about his Middle Eastern upbringing in America. Rami Malek was raised in his family's Coptic Orthodox Christian faith. He grew up speaking colloquial Egyptian Arabic at home in Los Angeles until the age of 4. His parents emphasized to their children the importance of preserving their Egyptian roots. لحظة يا جو. مالك هو مصري قبطي. كانت يعني أسرته تعزز الثقافة المصرية في البيت وكان يتكلم اللهجة المصرية دائما منذ كان عمره 4 سنوات. تفضل أكمل. Okay. So his parents tried to emphasize the importance of preserving their Egyptian roots. His dad would wake him up in the middle of the night for him to go talk to his extended family in their hometown of Saint-Malut, Egypt, which is a part of the Minya Governorate, pictured on the left. That's where his hometown is, where he has his family. كان أبوه يصحيه في الليل حتى يتكلم مع أقربائه في المنيا في مصر. تفضل. He said in GQ magazine in 2018, he had said, there's no first generation or second generation removed. I'm Egyptian. I grew up listening to Egyptian music. I loved Kulthum, pictured on the right. I loved Omar Sharif, pictured in the middle. These are my people. I feel so gorgeously tied to the culture and the human beings that exist there. I acknowledge that I have a different experience, but I am so enamored and intertwined with Egyptian culture. It is the fabric of who I am. ممتاز. هو بيحب ثقافته المصرية وفخور بها. بحب أم كلثوم المغنية العظيمة ويحب الممثل كمان العظيم عمر الشريف. وأضاف إنه كل واحد له تجربته الخاصة لكن هو فخور بالانتماء إلى هذه الثقافة العظيمة. تفضل. هل هناك أشياء أخرى؟
Yeah, that's it. That's Rami Malek. هذا هو رامي مالك. شكرا جزيلا يا جو لأنك يعني لحقت بنا في اللحظات الأخيرة وقدمت عن رامي مالك. أنا ما كنت أعرف أبدا رامي مالك ولكن الآن تعرفت عليه أكثر. ممتاز. شكرا لك ولجميع زملائك في الاشتراك في هذا العرض وإن شاء الله إلى اللقاء في صفوف أخرى. مع السلامة يا جو. مع السلامة everybody. إلى اللقاء. شكرا لحضوركم. مع السلامة.